HIV along the transport corridor in this country is a very important issue. Users of the transport corridor are truck drivers who we consider vulnerable to HIV. Then you have an interplay, a mix of populations that are high risk, and these are sex workers, mixing with populations that are highly vulnerable. Ile muda kukaa nje utajipata kwa majaribio fulani, na haya majaribio ndio utapata wengi wetu wanaambukiza viini vya ugonjwa. Kila center utapata gari imepark, dereva anapumzika, labda anapata chakula. Sasa wakati wa kupumzika kila mtu ako na masaa zake bwana. Wewe unapiga chupa moja. Sasa kila mtu ataenda njia zake kulingana na masaa zake. Unakuta mtu pengine ako na bibi yake Mombasa, alafu kwa njia ako na marafiki. Pengine mahali kama Mtito ako na rafiki, kama Eldoret yako na msichana hivi, akienda Malaba ako na rafiki. Sasa unakuta mambo kama hayo inachangia, manake yule rafiki si ati ni wako peke yako. Okay, tuko na wateja wengi, tuko na bodaboda, walimu, madaktari. Ukienda mwanaume mmoja maybe atakupatia shilingi 300 haitoshi. Kwa hivyo inabidi uende na wanaume wengi ndio uweze kusave pesa ya kusomesha watoto pia na kuangalia kimaisha. The vulnerability to HIV is a major challenge in this district of ours. The high prevalence of HIV along transport corridors is due to multiple concurrent partnerships in a situation where there is low mutual knowledge of HIV status, and also in a situation where there is low condom use. Okay, wengi wanasema kwamba ukifanya ngono bila condom unasikia raha kuliko ukifanya ngono na condom. Tuko na upungufu wa condoms, lakini sana sana huwa wanatumia male condom. Juu hii condom ya wanawake ni chache sana. Na wengine pia ni kwa sababu ya dhehebu zao. Wanasema kwamba dhehebu zao haziwaruhusu kutumia condom. Wanawake wengi pia wapendi kutumia hiyo female condom. Wanapenda tu hiyo ya wanaume. Kuna wale sasa wao wanajua wao ni wagonjwa. Sasa akichajua ni mgonjwa, sasa yeye hataki kutumia kinga. Unakuwa na mteja kwa room, alafu unamvisha condom anararua, unamvisha anararua. Inafika wakati sa condom zimeisha. Anaanza kukupiga kwa sababu anataka lazima afanye ngono na wewe bila condom, na being wewe ni mwanamke atakuoverpower. Kwa mfano wale madereva wote tulikuwa tumeenda Sudan kule Koboko. Unajua tulikuwa tunaenda kilomita nyingi sana. Zaidi ya dereva 20, wambaki dereva 3. Wale wengine wote walikufa. Mimi sina ukimwi. Nilikuwa msherati. Kila town hapa ukienda ukiona mwanamke mzuri nalala naye. Siku moja nilikutana na mzee mmoja anaitwa Wekesa. Alinipa changamoto moja. Akaniambia, hawa wanawake umetembea nao wamekufikishia wapi? Na nikaona hiyo ndio changamoto imenifanya nifikie wakati huo. Tangu wakati huo mimi nikakata wanawake wa nje. Mimi nalalaga kwa gari, kwa kibini ya gari. Nikienda hiyo safari ya mbali, siendi nje na sioni yule mwanamke. Tuko na peer educators. So kwa wale peer educators ambao wamekuwa trained about 40, wote wametibiwa na wanajua hali yao. Sasa hao ambao tuna recruit kidogo kidogo tunapoingiza kwa kikundi, kitu cha kwanza tunawaomba, tunawaongelesha polepole. Ni mzuri kujua hali yako ya maisha. Kwa sababu unaishi peke yako na biashara yenye unafanya ni hatari, ni mzuri ujue unaishi namna gani. Bibi yangu huwa ananiuliza wakati mko huko nje mnafanya nini? Sasa mimi namuelezea ukiwa huko nje unajaribu kujizuia. Lakini sasa yeye ananiambia mimi najua hauwezi kujizuia vile, maana wanaume ni wale wale. Sasa yeye uniambia kama ni lazima uwe utafanya hiyo maneno utumie mpira. In the lodgings in these transport corridors, we should partner with the business people who own the lodges and the bars to make sure that in every room there's a condom.
Kuna hata watu ambao wako kwa kikundi chetu wamekubali ni wagonjwa, but they are changing behavior. They are there, we have our cards, we go to the hospital, lakini we don't get the right treatment. Kitu inatusumbua sana ni stigma. Ukienda huko, we are seen like some other people in another country. Yeah. Kama tungepata kliniki yetu wenyewe, tungesaidia at least our sex workers wetu na sisi wenyewe na at least na community wenye tuko nao karibu. We already know what needs to be done. I think it's just to do it and make sure that we do it well. I think if I had sufficient resources, then what I would do is I make sure that all along the transport corridors, I build sufficient infrastructure. Then for people to know their HIV status, for people to be circumcised if they need to be, for people to access condoms, and also, of course, for people to have a general sort of healthcare, a package that is there. Matajiri wengi huwa yeye anadhamini kazi, akudhamini wewe. Labda na mziba ndio akupatie ruhusa. Iko wengine hajui, wengi hawajui kama unaweza kuwa na familia. Hawataka kupatia ruhusa. Yeye anataka kufanya hata mpaka Christmas. The network along the transport corridor goes beyond truck drivers and sex workers to include the police, the immigration officials, the surrounding community, etc., etc. And particularly for the immigration officials and the police, what we need to do is to make sure that we strengthen workplace policies. Kwa mimi ningeona kama serikali ingeweza kuhalalisha kazi ya sex work, watu wangetuheshimu, na ikiwa tutaheshimiwa, nadhani tukienda kuongea na mtu na mwambie kwamba tunataka tutumie CD atakubali, lakini saa zingine huwa wanaona ni kama kazi yetu si halali, kwa hivyo wanatuchukulia tu ni kama sisi hata hatufai kwa community. For the national strategy on implementation of HIV prevention and treatment care services along the transport corridor, government has to provide leadership in that partnership through the National AIDS Control Council and also NASCO. And then we have other partners who may provide resources for technical guidance. Our partnership with the IAM is very, very strong. They have brought us some equipment there. We are providing HIV testing and counseling services to all this mobile population. For when they come there, they get those services free of charge. In addition to that, we are also providing clinical services.